नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या चॅप्टरवर चॅलेंजिंग आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन्स जे क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये असतात ते आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन पेपरमध्ये 1 to 3 क्वेश्चन्स हे 29 मार्क्ससाठी असतात आणि पुढचे क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 हे टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे असतात, परंतु अभ्यासक्रमावरती आधारलेले असतात. ओके, तर ती बघूया. फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकूण बोर्डच्या एक्झाम मध्ये 8 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. आता प्रॅक्टिस सेट 3.3 मध्ये एक क्वेश्चन आहे आणि त्याला स्टार केलेला आहे. सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन अन एपी इज 3300. फाइंड इट्स 28th टर्म. जे स्टार केलेले क्वेश्चन्स असतात ते क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ते कसे? तर यामध्ये नंबर ऑफ द टर्म्स किंवा इथल्या संख्या याने नंबर्स या चेंज केल्या जातात आणि ते तुम्हाला त्याच टाईपचं एक्झाम्पल हे विचारलं जाऊ शकतं. नाव द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. तर या ठिकाणी assume that the 3 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d. ओके, हे देखील एक्झाम्पल येऊ शकतं कारण की या ठिकाणी टेक्स्टबुक मध्ये स्टार केलेला आहे. नंबर्स चेंज करून आपल्याला येऊ शकतात. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is a 12 and sum of third and the fourth term is 14. आता या ठिकाणी देखील आपल्याला त्याने हिंट दिलेले. Assume the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d, a plus 2d. या प्रकारे आपण ते घ्यायचे. ओके, 9th क्वेश्चन देखील स्टार केलेला आहे. यामध्ये नंबर्स चेंज करून आपल्याला नवीन क्वेश्चन मिळू शकतो. इफ 9th term of an AP is a 0, then show that the 29th term is a twice the 19th term. ओके, यानंतर प्रॉब्लेम सेट 3 मध्ये बघूया कोणकोणते क्वेश्चन स्टार्ट केलेले आहेत. The first here, the question number 11. If first term of an AP is A, second term is B, last term is C, then show that sum of all terms is in bracket A plus C into second bracket B plus C minus 2A upon 2 in bracket B minus A. Okay, now the 12th example. If the sum of first P terms of an AP is equals to the sum of first Q terms, then show that the sum of its first P plus Q terms is 0, where P is not equals to Q. Okay, and the next is the third one. If M times mth term of an AP is equals to N times nth term, then show that the M plus nth टर्म ऑफ एपी इज अ 0. याच टाईपची क्वेश्चन्स मी दाखवेल तुम्हाला की बोर्डच्या एक्झाम मध्ये विचारले गेलेले आहेत. यामध्ये व्हेरिएबल्स चेंज केलेले आहेत. ए बी सी च्या ऐवजी पी क्यू आर केलेले आहेत आणि हे तिन्ही क्वेश्चन्स विचार केलेले. म्हणून प्रॉब्लेम सेट असू देत किंवा प्रॅक्टिस सेट असू देत, त्या ठिकाणी जे स्टार केलेले क्वेश्चन्स असतात ते जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, तर यानंतर बघूया बोर्ड क्वेश्चन मध्ये कोणकोणते क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. Question number 4 साठी 4 marks साठी. Okay, which are the PYQ, past year questions. Now here the first question. A man borrowed rupees 4,000 and agreed to pay rupees 500 as interest. He repaid the entire amount in 10th month installment. Okay, with each installment being rupees 10 less than the previous one. Find the amount of the first and the last installment. Easy example आहे. मार्च 2020 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे तो. सेकंड, in an arithmetic progression, if that is the 9th term is 0, show that the 29th term is a twice the 19th term. टेक्स्टबुक मधला जसा क्वेश्चन आहे. मार्च 22 च्या एक्झाम मध्ये विचार केलेला क्वेश्चन आहे. ओके,
आता या ठिकाणी त्याच टाईपचा क्वेश्चन हा मी तयार केलेला आहे, तो असा विचारला जाऊ शकतो. इन अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 9th टर्म इज 0, शो दॅट द 49th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. मार्च 22च्या एक्झाम मध्ये हा विचारला गेलेला प्रश्नाचाच आपण एक वेगळा प्रश्न इथे तयार केलेला आहे. नाव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. If the sum of the first pth term of an arithmetic progression is equals to the sum of the first qth term, show that the sum of first p plus q term is 0, given that p is not equals to q. जुलै 22च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन येतो. Now the question number 4. In an arithmetic progression where the first term is p, the second term is q, and the last term is r, show that the sum of all terms in the progression is in bracket q plus r minus 2p bracket complete into in bracket p plus r upon 2 in bracket q minus p. या स्टेपचं एक्झाम्पल आपण टेक्स्टबुक मध्ये देखील प्रॉब्लेम सेट मध्ये बघितलेलं होतं. मार्च 23च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन तो या ठिकाणी बघा पॅरलल सेम क्वेश्चन इथे होता. ओके, तर यानंतर म्हणून बोर्डच्या एक्झाम मध्ये जे स्टार केलेले क्वेश्चन्स आहेत ते त्याचे व्हेरिएबल्स, नंबर्स, नाव चेंज करून तुम्हाला तो विचारला जाऊ शकतो. क्वेश्चन नंबर 5. इफ the fifth term of an arithmetic progression is p times qth term, then show that p plus qth term is 0. जुलै 23च्या एक्झाम मध्ये विचारलेलं आहे, where p is not equals to q. सेम टाइप ऑफ द एक्झाम्पल रिपीट देखील झालेलं आहे. ओके, आणि हेच एक्झाम्पल काय होतं तर ते टेक्स्ट मध्ये होती. ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 6. Kavita invest money in a woman's saving group by contributing rupees 20 on the first day of the month, rupees 40 on the second day, rupees 60 on the third day, and so on. What is her total saving for the month of February 2020? Okay, this is very important. February कुठला आहे तर 2020 आहे. You have to consider about the leap year. मार्च 24च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे तो. आता पुन्हा बोर्ड क्वेश्चन बघणार आहोत. PYQ पास्ट इयर क्वेश्चन्स. हे क्वेश्चन नंबर 5. ओके, 3 मार्क्स क्वेश्चन असणार आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन असणार आहे. दी फर्स्ट क्वेश्चन. द मेजर्स ऑफ द 3 angles of a triangle are in arithmetic progression. The measure of the smallest angle is 5 times the common difference. Find the measures of all 3 angles of the triangle. Let the measures of angles be a plus d, and a plus 2d. मार्च 22च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन येतो. त्याच टाईपचा क्वेश्चन इथे आपल्याला तयार करता येऊ शकतो. व्हॉट इज द क्वेश्चन? द अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अरिथमेट्रिक प्रोग्रेशन. The largest angle is twice the smallest angle. Find all the angles of the triangle. या प्रकारचा देखील येऊ शकतो क्वेश्चन. Next question. The measures of the angles of quadrilateral are in arithmetic progression. The largest angle is twice the smallest angle. Find the measures of the angles of the quadrilateral. Let the measures of the angles be a plus d, a plus 2d, a plus 3d. Okay, and this type of the question जुलै 22च्या एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन होतो. त्याच टाईपचा क्वेश्चन इथे देखील आपल्याला तयार करता येऊ शकतो. द मेजर्स ऑफ द अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द लार्जेस्ट अँगल इज 3 टाइम्स. ओके, इथे ट्वाइस होता तर इथे 3 टाइम्स. द स्मॉलेस्ट अँगल. फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. आणि पुढचे अँगल्स हे नेहमीप्रमाणे आपण इथे ते कन्सिडर केलेले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आणि त्यांच्या कंडिशन्स देखील. ओके, म्हणजेच आपल्याला इथे ट्वाइसच्या ऐवजी आपण इथे काय केलंय, इथे थ्राइस केलेलं आहे. ओके, 3 टाइम्स. नाव द चॅलेंजिंग क्वेश्चन. कोणकोणत्या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात? तर क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये बघा इथे बॉक्स केलेले आहेत. यामधले टर्म्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे. तुम्ही
हे याचा स्क्रीनशॉट काढून या टाईपचे एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करू शकताय. Now the next. The angles of triangles are in the arithmetic progression. The largest angle is a twice. या टाईपचे आपण एक्झाम्पल घेतलेले आहे. Find the middle term of the arithmetic progression, which is that the progression is a 10, 7, 4 and last is minus 62. Fourth question. Find the sum of all three digit numbers divisible by 7. Okay. Next question. The sum of the first 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of the 10th term to the 13th term is 1:3. Find the first term and the 13th term. या सर्व क्वेश्चनचे तुम्हाला जर सोल्युशन पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. या सर्वांचं देखील मी सोल्युशन तयार करेल. ओके. Find the sixth term of an arithmetic progression, where the progression is like this: 2m plus 1 upon m, 2m minus 1 upon m, 2m minus 3 upon m. Okay, I want to find out here the sixth term of this progression. Next challenging question. Given the following sequence, determine whether it is arithmetic progression or not. If it is an arithmetic progression, find its a general term. What is the sequence? -5, 2, 9, 16, 23, 30. Okay. Question number 8. Given the following sequence, determine if it is arithmetic progression or not. Okay. Whether it is AP or not. If it is an arithmetic progression AP, find its general terms. Okay. That's types of questions. 42. Numbers वेगळे या ठिकाणी. How many 3-digit natural number are divisible by 4? या ठिकाणी 3-digit numbers consider करणार which are divisible by 4. Now next. Question number 10. Find the sum of the first n natural numbers and hence find the sum of first 20 natural numbers. Okay. यासाठीचा तो फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. Sum of the first n natural number आणि त्यावरून आपल्याला what will be the sum of first 20 natural numbers. Next question. Find the sum of all odd natural numbers from 1 to 150. The next question, question number 12. Find the sum of all numbers from 1 to 140 which are divisible by 5. Okay, या प्रकारे आपण इथे राहिलं तो लिहायचा. Next question. Find the sum of all the first n odd natural numbers. Hence find 1 plus 3 plus 5 dash dash plus 101. Okay. Divisible by 5 पाहिजे या ठिकाणी. Okay. Question number 12 साठी. Next. Question number 14. Find the sum of the first n even natural numbers. Hence find the sum of the first 20 even natural numbers. Okay. Now the next. Question number 15. Suppose you wish to buy a pencil, a notebook and a pen. The prices of these are in AP such that the sum of prices of these three things is 27 and sum of the squares of their prices is 341. Find the price of each thing. Okay. Now question number 16. Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of third and the fourth term is 14. Question number 17. What is here? Find 4 consecutive terms in an AP
whose sum is minus 54, and the sum of first and the third term is minus 30. Okay. Now the question number 18. Find three consecutive terms in an AP whose sum is minus 3 and the product of their cubes is 512. Okay. Question number 19. In winter, the temperature at a hill station from Monday to Friday is in AP. The sum of the temperatures of Monday, Tuesday, and the Wednesday is 0, and the sum of the temperatures of Thursday and the Friday is 15. Find the temperature of each of 5 days. Okay, nice example आहे. तुम्हाला या सर्वांचं सोल्युशन पाहिजे असेल तर निश्चितच मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर त्याला लाईक, सबस्क्राईब आणि तुमच्या मित्रांमध्ये देखील तो शेअर करा. नेक्स्ट, a man repays a loan of rupees 3,250 by paying rupees 305 in the first month and then decreases the payment by rupees 15 every month. How long will it take to clear his loan? Okay. Next, Mary got a job with a starting salary of rupees 15,000 per month. She will get an interactive of rupees 100 per month. What will be her salary after 20 months? The next is a question number 22. The taxi fare is rupees 14 for the first kilometer and for rupees 2 for each additional kilometer. What will be the fare for 10 kilometers? Next question. 23. Question number 23. Mangala started doing physical exercise 10 minutes for the first day. She will increase the time for exercise by 5 minutes per day till she reaches 45 minutes per day. How many days are required to reach 45 minutes? Okay. Question number 24. There is an auditorium with 35 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Find the number of the seats in 25th row. Okay. And the next is a question number 25. A village has, what is the population? That is, a village has 4,000 literate people in the year 2010, and this number increases by 400 per year. How many literate people will be there till the year 2020? Find a formula to know the number of literate people after n years. The 26th problem. Neela saves in a Mahila Bachat Gat, okay, rupees 2 on the first day of the February, rupees 4 on the second day, rupees 6 on the third day, and so on. What will be her saving in the month of February 2010? Next, question number 27. Babubhai borrows rupees 4,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 500 in 10 installment, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the first and the last installment? 28th example. A meeting hall has 20 seats in the first row. Same type of example आपण या ठिकाणी बघितले. 24 seats in second row, 28 in the third row, and so on. Okay, hall has in all 30 rows. How many seats are there in the meeting hall? 29.
Vijay invests some amount in National Saving Certificate for the first year. He invests rupees 500. Okay. For the second year, he invests rupees 700, and for the third year, he invests rupees 900, and so on. How much he has invested in 12 years? Okay. Now the next is a question number 30. In a school, a plantation program was arranged on the occasion of the World Environment Day on a ground of a triangular shape. The trees are to be planted as shown in the figure. In this type of figure, now the next, okay, one plant in the first row, two in the second row, three in the third row, and so on. If there are 25 rows, then find the total number of plants. Okay. Now the next example, question number 31. Find the first negative term from the following AP. The terms are 122, 116, 110 this way. Note that the find that is the smallest n such that is the tn is a less than 0. That is the tn is a negative. या ठिकाणी ते हिंट दिलेली आहे. Now the next question number 32. Find the sum of first 11 positive numbers which are multiples of 6. Question number 33. In an AP 7, 14, 21, how many terms are to be considered for getting sum 5740? 34th question from an AP. First and last term is 13 and 216 respectively. Common difference is 7. How many terms are there in that AP? Find the sum of all terms. Okay. या सर्वांची जर तुम्हाला सोल्युशन पाहिजे असेल तर निश्चितच मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तुम्हाला हे सर्व क्वेश्चन्स आवडत असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब देखील करा. ओके. नाव दी next question, question number 35. Second and the fourth term of an AP is a 12 and 20 respectively. Find the sum of first 25 terms of that AP. Question number 36. The sum of first n terms of an AP is 3n plus n square. Then first find first term and the sum of first two terms, and the next is a find second, third, and the 15th term. Okay. Question number 37. For an AP given below, find T20 and S10. या प्रकारे 1 by 6, 1 by 4, 1 by 3. काय फाइंड आउट करायचं तुम्हाला? You have to find out T20 and S10. Now next question, question number 38. How many two digits numbers leave the remainder 1 when divided by 5? 39. How many terms of the AP 16, 14, 12 are needed to give the sum 60? Explain why. We get double answer. Okay, and that's a different. Next question number 40. For a sequence Sn is equals to n in bracket 3n plus 2. Find Tn. Examine whether the sequence is AP. And next is for a sequence Sn is equals to 4 raised to n minus 3 raised to n upon 3 raised to n. Find T and examine whether the sequence is AP. Okay. आणि या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. या टाईपच्या सर्व क्वेश्चन्सचा जर तुम्ही चांगला प्रॅक्टिस केली, सराव केला तर निश्चितच तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मधले मार्क्स मिळू शकतील. आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये मार्क्स मिळाले आणि फर्स्ट 3 क्वेश्चनचे 29 असे टोटल 40 मार्क्स आपल्याला मिळू शकतात.
जर तुम्हाला हे सर्व क्वेश्चन्स व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर देखील तुम्ही ते सबस्क्राईब करा. यानंतर भेटूया पुढच्या चॅप्टरसाठी. तोपर्यंत नमस्ते.